హలో టీసాట్ వ్యూయర్స్, లాస్ట్ క్లాస్లో మనం మెజర్స్ ఆఫ్ సెక్యులర్ ట్రెండ్ చూసాము. ఈ క్లాస్లో మెజర్స్ ఆఫ్ సీజనల్ వేరియేషన్స్ చూద్దాం. మెజర్స్ ఆఫ్ సీజనల్ వేరియేషన్స్. సో దీంట్లో మనకి 4 మెజర్స్ ఆఫ్ సీజనల్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సింపుల్ యావరేజ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ratio to trend method, third one is ratio to moving averages method, fourth one is link relatives. నేను లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను, ఈ క్లాస్లో కూడా చెప్తున్నాను. దీని నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ద లెంతీ ప్రొసీజర్స్. సో జస్ట్ వీ విల్ concentrate on the methods and the steps involving in those methods. That's it. If there are any formulas in the methods, we have to remember the formulas. Ante. Now, seasonal variations asalu manam basically etla represent cheskuntamu. So this if there is any year undankondi, danni manam 4 parts ga divide chestam. We call it as a quarter 1, quarter 2 and quarter 3 and quarter 4. We will measure the seasonal variations for quarters. Okay. Let's consider the year 1990, 91, 92, 93. Consider 4 years. And for each year there will be 4 quarters. Quarter 1, quarter 2, quarter 3 and quarter 4. And for each quarter for year there will be a value. Just consider A1, A2, A3, A4. For 91 year, quarter 1 is B1, B2, B3, B4. Same way C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3 and D4. We'll represent our data like this with respect to seasons. Now we will see the method of simple averages. Now, in this simple averages, what we do is, first we will add all the quarters sum of quarter 1 values for all the years, and sum of quarter 2 for all the years, and sum of quarter 3 and sum of quarter 4. That's the first step. Then we will find the average. Here we have only 4 years. I am writing, okay, let us take n. There are n years. Divide by n, divide by n, divide by n. I will get the average of quarter 1. I will get the average of quarter 1. Let us denote it by x1 is the average of quarter 1, x2 is the average of quarter 2, x3 is the average of quarter 3 and x4 is the average of quarter 4. x4 is the average of the quarter 4. So these are the averages for each and every quarter separately. Now what we do is, we'll add all the averages. We'll add all the averages and find the average for these average quarters. దీనికి మళ్ళీ మనం average find, ఈ 4 averages ఉన్నాయి కదండి, x1, x2, x3, x4. ఈ 4 average values కి again we'll find average. That is summation xi by 4. This 4 is constant, ఎందుకంటే 4 quarters కాబట్టి డివైడ్ బై 4 చేస్తాం. 5th quarter 6th quarter ఉండదు, సో డివైడ్ బై 4 అంతే. దెన్ యూ విల్ గెట్, లెట్ us కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ total x bar. x1, x2, x3, x4 are the averages of quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 for all the years, and this capital X bar is the average of the average quarters. Okay, is that clear? Now we will find seasonal indices. Seasonal indices at enti. So for each and every year we have quarter 1, quarter 2, quarter 2, quarter 4 for so on we have 4 years. So ఈ 4 years కి కలిపి మనం ఒక సింగిల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫర్ క్వార్టర్ 1కి 4 yearsకి కలిపి ఒక వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫర్ క్వార్టర్ 2కి 4 yearsకి కలిపి ఒక వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అలాగే క్వార్టర్ 3కి 4 years కలిపి ఒక వాల్యూ, క్వార్టర్ 4కి 4 years కలిపి ఒక వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దట్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ సీజనల్ ఇండిసెస్. Seasonal indices
seasonal indices. Seasonal indices for quarter 1, seasonal indices for quarter 2, seasonal indices for quarter 3 and seasonal indices for quarter 4 అంటే మనకి 4 seasonal indices ఉంటాయి. 4 seasonal indices ఉంటాయి. Now, seasonal indices for quarter 1 is calculated by this x1, that is the average of all the quarters, x1 divided by x bar. X bar is nothing but average of the overall average of the quarters. Average of the average of quarters. So this into 100. This will give us the seasonal indices for quarter 1. అలాగే x2 by x bar into 100. So x2 అంటే ఏంటి? Average of the quarter 2. X bar అంటే average of quarters into 100. This will give the seasonal indices for quarter 2. అలాగే quarter 3 కి x3 by x bar into 100, quarter 4 కూడా x4 by x bar into 100. Now these are the seasonal indices for quarter 1, 2, 3 and 4 respectively. Now one important thing here it is, when you add the seasonal indices for quarter 1, quarter 2, quarter 3 and quarter 4, it must be nearly equal to 400. Must be nearly equal to 400. This is one important property you have to remember. Okay, this is the method of simple averages. Now we will go to ratio to trend method. Ratio to trend. In this ratio to trend method, what we do is, when we have the data, let us consider the year values 1990, 1991, 92, 93 and 94. So we have the quarter values Q1, Q2, Q3 and Q4. Let us consider the quarter values for year 1990 is A1, A2, A3 and A4. Similarly for 91 it is B1, B2, B3 and B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4. Now after the data is given like this, we have to find the seasonal indices using the ratio to trend method. First మనం ఏం చేస్తాం, so when you have this quarter values, find the average of quarter values for with respect to year. So 1990 year లో ఉన్న quarter values అన్నిటికీ average find out చేయండి. Let us consider it is capital A1. Similarly 1991 లో ఉన్న quarter values అన్నిటికీ average find out చేయండి. Let us say B1, C1, D1 and E1 respectively. Next name it as Y values అనుకోండి వాటిని. Now మనకి ఇక్కడ x values ఉంది, y values ఉంది. The next immediate step is we have to fit a trend line. Y is equal to A plus Bx. How to fit y is equal to A plus Bx? How to fit a trend line you have seen in the last class in the method of principle of least squares. ఎలా ఫిట్ చేస్తాం, x values మనం u లా కన్వర్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ values using the normal equations we will find all the values from the given data, that is summation y, summation u, summation u square, summation x అన్ని values find out చేసి normal equation substitute చేశాక a and b values constant values వస్తాయి. That a and b values will substitute in this equation y is equal to a plus b u. సో ఆ u వాల్యూ మళ్ళీ మనకి x వాల్యూ u వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x కాబట్టి సో u వాల్యూ ప్లేస్లో మళ్ళీ x వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద fitted line y is equal to a plus bx. Now look at here. In this y is equal to a plus bx, a will be always constant increment, దాంట్లో అసలు ఏం చేంజ్ ఉండదు. b is also constant, but for each and every change of x the whole value is increasing by b times kada. The whole value is increasing by b times. Now we call this b as yearly increment. We call that b as yearly increment. Now after getting that b value, the next immediate step is b by 4. As b is an yearly increment, we divide b by 4 and we call it as quarterly increment. Quarterly increment.
Okay, fine. That is the next step, finding the quarterly increment. Quarterly increment వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? యాజ్ వీ ఆల్రెడీ నో ద ట్రెండ్ లైన్ మనకు తెలుసు. యూజింగ్ ద ఎక్స్ వాల్యూస్, ఐ మీన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇన్ ద ట్రెండ్ లైన్ అండ్ గెట్ ద ట్రెండ్ వాల్యూస్. అంటే 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఈ ఫిటెడ్ ఈక్వేషన్ y = a + bxతో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాక మనకి ట్రెండ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. So we have to find the trend values for each and every year. So let us consider the trend values for 1990 is like, okay, trend value TA, TB, as we are going with ABCD, let us write TA, TB, TC, TD and TE. The trend values for 1990, 91, 92, 93, 94 respectively after substituting the year values in our trend line. Trend line లో year values substitute చేసాక మనకు వచ్చే y values ఇవన్నమాట, trend values అంటారు వాటిని. So now ట్రెండ్ వాల్యూ ఏ, ఈ ట్రెండ్ వాల్యూ ఏ దిస్ విల్ రిప్రజెంట్ ద 1990 ఇయర్, అంతే కదా. 1990 ఇయర్ దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనకి వై వాల్యూ వచ్చింది, ఇక్కడ రాసుకున్నాం. సో దిస్ టీఏ వాల్యూ విల్ రిప్రజెంట్ ద 1990 ఇయర్. ఇప్పుడు మనకి ఈ 1990 ఇయర్ ఉంది, దాని ట్రెండ్ వాల్యూ ఉంది, దానికి క్వార్టర్లీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ట్రెండ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో టీఏని మనం యావరేజ్ ఆఫ్ Q2 + Q3, ఓకే, Q2 + Q3 అంటే ఏంటి, ఇక్కడ Q2 + Q3/2 అని రాసుకుంటాం. అంటే యావరేజ్ ఆఫ్ Q2 అండ్ Q3. Q2 అండ్ Q3 ఏంటి, ఇక్కడ A2 + A3/2. అంటే ఈ వాల్యూ యావరేజ్ మనం టీఏగా కన్సిడర్ చేస్తాం. బికాస్ 1990 ఇయర్కి టీఏ ట్రెండ్ వాల్యూ ఏ ఫిట్ చేస్తామంటే 1990 ఇయర్లో ఉన్న మిడిల్ వాల్యూ టీఏ అని దాని అర్థం. సో మిడిల్ వాల్యూ అంటే ఏమవ్వాలి, దీని రెండింటి యావరేజే కదా టీఏ వాల్యూ. సో మనం అలా అజ్యూమ్ చేసుకొని టీఏ = A2 + A3/2 అని రాసుకుంటాం. నౌ దిస్ ఈస్ వన్ స్టెప్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రండి. B4 ఈజ్ అవర్ క్వార్టర్లీ ఇంక్రిమెంట్. వీ హ్యావ్ సీన్ B4 ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ క్వార్టర్లీ ఇంక్రిమెంట్. క్వార్టర్లీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, Q1 నుంచి Q2 అవ్వాలంటే అది ఎంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, దిస్ Q2 విల్ బి ఈక్వల్ టు Q1 + B/4. అలాగే Q2 + B/4 అంటే మనకి Q3 వస్తుంది, దట్ ఈస్ క్వార్టర్లీ ఇంక్రిమెంట్. సో మళ్ళీ Q3 + B/4 అంటే మనకి Q4 వస్తుంది. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ బై B/4. సో దట్ ఈస్ వన్ స్టెప్. నౌ కమ్ హియర్, యు ఆర్ రైటింగ్ Q2 + Q3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 times ఆఫ్ TA. Q2 + Q3 ఎలా రాసుకోవచ్చు, 2 times ఆఫ్ Q2 + B/4 క్వార్టర్లీ ఇంక్రిమెంట్, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 times ఆఫ్ TA. అప్పుడు Q2 వాల్యూ ఏమవుతుంది, Q2 + B/4. Q3 మనం Q2 + B/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 times ఆఫ్ AA. సో ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి మనకి Q2 వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఆ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి మనం Q2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, యాజ్ అ కాన్స్టెంట్ ఐఎమ్ జస్ట్ లివింగ్ దట్ ఈక్వేషన్. ఆ ఈక్వేషన్ చేసి మనం Q2 వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సో Q2 వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వన్స్ Q2 వాల్యూ వచ్చింది మనకి ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి, అలాగే B/4 వాల్యూ కూడా తెలుసు. నౌ ఐ విల్ ఫైండ్ ఆల్ ద క్వార్టర్ వాల్యూస్. ఎలా, Q2 వాల్యూ ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, ప్లస్ దీనికి B/4 యాడ్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది, Q3 వాల్యూ వస్తుంది. సో దీనికి మళ్ళీ ప్లస్ B/4 యాడ్ చేస్తే Q4 వాల్యూ వస్తుంది. మళ్ళీ ప్లస్ అగైన్ B/4 యాడ్ చేస్తే మనకు ఈ వాల్యూ వస్తుంది. అండ్ అగైన్ దీనికి మళ్ళీ B/4 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, B2 వాల్యూ వస్తుంది. అగైన్ మళ్ళీ B/4 యాడ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. సో లైక్ దిస్ విల్ యాడ్ టు ఆల్ ద క్వార్టర్ వాల్యూస్ అండ్ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్. వీ హ్యావ్ గాట్ Q2 వాల్యూ. సో Q2 వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఏ సపరేట్ టేబుల్ ఫర్ దట్. ఇక మనకి ఇయర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఎక్స్ వాల్యూస్. ఇక్కడ Q1, Q2, Q3 అండ్ Q4 వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో Q1, Q2, Q3 వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో వచ్చిన Q2ని మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం, వచ్చిన ఈ Q2 వాల్యూ రాసుకుంటాం ఇక్కడ మనం. సో ఈ Q2 వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత మనకి Q3 వాల్యూ రావాలంటే ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ క్వార్టర్లీ ఇంక్రిమెంట్. సో Q2 + B/4 మనకి ఈ వాల్యూ వస్తుంది, A3' అనుకుందాం దాన్ని. ఇక్కడ A3, ఇక్కడ A3' అనుకుందాం. అలాగే ఇప్పుడు A3'కి మళ్ళీ B/4 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, A4' వస్తుంది. A3'కి B/4 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, A4' వస్తుంది. అలాగే A4'కి మళ్ళీ అగైన్ B/4 యాడ్ చేస్తే మనకి B1' వస్తుంది. అలాగే మళ్ళీ B/4 యాడ్ చేస్తే B2'. లైక్ దిస్ విల్ యాడ్ టు ఆల్ ద
టర్మ్స్. అంటే దీనికి b/4 యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది, మళ్ళీ అగైన్ దీనికి మళ్ళీ b/4 యాడ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది, మళ్ళీ అగైన్ దీనికి b/4 యాడ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది, అగైన్ మళ్ళీ దీనికి b/4 యాడ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. లైక్ దిస్ విల్ ఫైండ్ ఫర్ ఆల్ ద క్వార్టర్ వాల్యూస్ ఫర్ ద గివెన్ ఇయర్. కానీ ఇక్కడ మనకి Q1 వాల్యూ రాలేదు. దాన్ని ఏం చేస్తాం, మనకి ఆల్రెడీ Q2 వాల్యూ తెలుసు, Q2 మైనస్ b/4 చేస్తాం దాన్ని. ప్రీవియస్ వాల్యూ కాబట్టి మైనస్ b/4 చేస్తాం, ఫ్రంట్ వాల్యూస్ అన్నిటికి ప్లస్ b/4 చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, నౌ ఇలా చేసిన వాల్యూస్ అన్నిటినీ ఈ టేబుల్ని మనం ట్రెండ్ ఎలిమినేటెడ్ వాల్యూస్ అంటాం. ట్రెండ్ ఎలిమినేటెడ్ వాల్యూస్ అంటాం. సో విల్ ఫైండ్ ద వాల్యూస్ లైక్ దిస్. నౌ ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద వాల్యూస్, ఇలా వాల్యూస్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశాక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, కొడతా నెక్స్ట్ స్టెప్. సేమ్ అలాగే మళ్ళీ రాసుకోండి. ఇయర్ వాల్యూస్ 90, 91, 92, 93, 94 ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి మనకి? ఓకే, 94 వరకే ఉన్నాయి. Q1, Q2, Q3, Q4 వాల్యూస్ రాసుకుంటాం. నా ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇలా రాసుకున్నాక మళ్ళీ మనకి ఈ వాల్యూస్ తెలుసు, ఈ వాల్యూస్ తెలుసు. What we do is, we'll just directly divide A1 divided by this, what we got A1 dash into 100. A1 divided by A1 dash into 100. అలాగే మనకి ఒరిజినల్ వాల్యూ ఏ ఉంది, A2, కానీ మనకి దాని తర్వాతకి ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వాల్యూ ఏంటి, Q2. లెట్ us consider that as A2 dash. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, A2 by A2 dash into 100. Similarly, A3 the original value divided by the found value into 100. సో ఇలా అన్ని వాల్యూస్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. B1 by B1 dash, B2 by B2 dash అంటే అన్ని వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నౌ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రెండ్ ఎలిమినేటెడ్ వాల్యూస్. ట్రెండ్ ఎలిమినేటెడ్ వాల్యూస్. ఇలా ట్రెండ్ ఎలిమినేటెడ్ వాల్యూస్ వచ్చాక దిస్ ద సెకండ్ టేబుల్ వీ హ్యావ్ డ్రాన్. ఇది మనకి ఫస్ట్ టేబుల్. ఈ ప్రొసీజర్లో ఇది ఇచ్చిన డేటాని మొత్తం ఇలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ టేబుల్ మనం డ్రా చేసింది. ద సెకండ్ టేబుల్ ఈస్ దిస్. ఓకే, నౌ ఆఫ్టర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద టోటల్స్. దీని టోటల్ Q2, Q3 అండ్ Q4 టోటల్స్ అన్నిటి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాతకి మనం సో వీటన్నిటి మనం టోటల్స్ కనుక్కుంటాం. లెట్ us consider the total as summation Q1 dash, summation Q2 dash, summation Q3 dash and summation Q4 dash. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ summation Q1 dash, Q3 dash, Q4 dash ఉన్నాయి కాబట్టి దీంట్లో యావరేజ్ అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి జస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా Q1 dash, Q2 dash, Q3 dash, Q4 dash తీసుకున్న సమ్మేషన్స్. Now we have to find the average. Average is nothing. Let us find out some summation of Q1 dash divided by the number of values, that is n. Summation of Q2 dash divided by n. Summation of Q3 dash divided by n. Summation of Q4 dash divided by n. Now this average must be nearly equal to 400. In case 400 కి ఈక్వల్గా లేదనుకోండి, 401 or 399 వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే we have to find the correction factor k, which is 400 divided by the original sum, which is not 400. ఇక్కడ sum ఉంటుంది కదా, which is not equal to 400, a sum into 100. This is the correction factor k. You have to remember the formulas. Formulas are important. మెథడ్లో ప్రొసీజర్స్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ద ఫార్ములాస్ అండ్ ద స్టెప్స్ వాట్ వీఆర్ రైటింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ తర్వాత ఏ స్టెప్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అంతే. అండ్ దెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ద ఫార్ములాస్ అండ్ ద స్టెప్స్ ఇన్వాల్వింగ్, ఏ స్టెప్ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాము, సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అంతే. సో k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400 బై ద సమ్ విచ్ వీ గాట్ ఇంటూ 100. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఈ k వాల్యూ ఉంది కదా, ఈ k వాల్యూ మొత్తానికి ఇంటూ చేస్తాం అనమాట. సమ్మేషన్ Q1 డాష్ డివైడెడ్ బై n ఇంటూ k, సమ్మేషన్ Q2 డాష్ divided by n into k, summation Q3 dash divided by n into k, అలాగే summation Q4 dash divided by n into k. Now this summation will be nearly equal to 400. Okay. Now these are called adjusted seasonal indices. So this average, after finding the totals we are finding the averages. No, these averages are nothing but the seasonal indices, and these are adjusted seasonal indices. So this is how we found the seasonal indices in the method of ratio to trend method. Let us just look at this is how we find the seasonal indices in ratio to trend method. We'll just look from starting what we have done. We'll just look it here.
ఫస్ట్ రేషియో ట్రెండ్ మెథడ్లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, మనకి డేటా ఇస్తారు, డేటా ఇచ్చిన దానికి మనకి యావరేజ్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్స్ అనుకుంటాం ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ A1, క్యాపిటల్ B1, క్యాపిటల్ C1, D1 అండ్ E1. సో ఈ వై వాల్యూస్ ఉన్నాయి, మనకి ఇయర్లీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ వై వాల్యూస్ ఇయర్లీ వాల్యూస్ చేసి వీల్ ఫిట్ ఏ ట్రెండ్ లైన్ y=a+bx. సో దాంట్లో మనం b కాన్స్టెంట్ని మనం ఇయర్లీ ఇంక్రిమెంట్ అనుకుంటాము, దాని డివైడ్ బై 4 మనకి క్వార్టర్లీ ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది. అలాగే ఆ ట్రెండ్ లైన్ని యూస్ చేసుకొని మనం ట్రెండ్ వాల్యూస్ కనుక్కుంటాం, ద ట్రెండ్ వాల్యూస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్పెసిఫిక్ ఇయర్ వెన్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ ఇయర్ ఇన్ ద ట్రెండ్ ఈక్వేషన్. సో ఆ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్కి మనకి ట్రెండ్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు ద ఫస్ట్ ట్రెండ్ వాల్యూ TA ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ Q2 అండ్ Q3 అని కన్సిడర్ చేస్తాము. సో ఆ Q2, Q3 యావరేజ్ ఈక్వల్ TA కన్సిడర్ చేసి దాంట్లో నుంచి Q2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఆ Q2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాక విల్ ఫైండ్ ద ఫస్ట్ టేబుల్ హియర్. ఆ టేబుల్లో మనం Q2 వాల్యూ తీసుకొని దానికి +b/4 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి వాల్యూస్ అన్నీ వస్తాయండి ఆ టేబుల్కి. నౌ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఆల్ ద వాల్యూస్, నెక్స్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ట్రెండ్ ఎలిమినేటెడ్ వాల్యూస్. సో ట్రెండ్ ఎలిమినేటెడ్ వాల్యూస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? సో ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో A1 డివైడెడ్ బై వాట్ యూ హ్యావ్ ఫౌండ్ వాల్యూ ఇన్ ద టేబుల్. సో దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ b/4 ఇన్ ద వాల్యూ. సో అట్లా మనం ట్రెండ్ వాల్యూస్ అన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. A1 డివైడెడ్ బై A1 డాష్ ఇంటూ 100, A2 డివైడ్ బై A2 డాష్ ఇంటూ. సో అలా మొత్తం ట్రెండ్ వాల్యూస్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశాక వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ద క్వార్టర్ వాల్యూస్ Q1 సమ్మేషన్ ఆఫ్ Q1 డాష్, సమ్మేషన్ ఆఫ్ Q2 డాష్, సమ్మేషన్ ఆఫ్ Q3 అండ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ Q4 డాష్. సో ఆ టోటల్కి మళ్ళీ మేము యావరేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దోస్ యావరేజెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అవర్ సీజనల్ ఇండిసెస్. సో ఇట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 400. సో ఎప్పుడైతే అది నాట్ ఈక్వల్ టు 400 లేదనుకోండి, then we have to find the correction factor K=400 by the sum which is not equal to 400 into 100 అనమాట. So we'll multiply that constant K for each and every seasonal indices. Those are called the adjusted seasonal indices, and which will be whose summation will be nearly equal to 400. So this is how we find the seasonal indices through ratio to trend method. So in the next class we'll see the remaining two methods, that is the link relative method and the ratio to moving average method. Thank you.